concern ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब दा Home Minister है, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was. And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I've known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀਵ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to see what is happening, and jehda kuch ho raha hai, oda main take up kara Government of India naal, that we have to work together to resolve this. Because sada jehda border hai, Pathankot to Fazilka, 600 kilometer, it is also India's border, it is also my border. And when people now, when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know what they were given, whether they were given briefing or not. But I have the figures here of from day one to day now. देखो इत्थे ये सियां पहला की हुंदा सी जदों असीं आए या उस तो पहला दी गल है, ये तार दे नीचे ली सुरंग बना के ये अपने हथियार हथूर या हैरोइन होए या कुछ कढ़ लैंदे सी विचों। वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां दा पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां दे उपर दे आ जांदे सी। हुण ये जिहड़ा ड्रोन सिस्टम चलिया होया है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमिना एंड टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग। पहले ड्रोन आए से अज तो तकरीबन 1.5 साल पहला, इट वॉज जस्ट हॉपिंग अक्रॉस द रिवर, इधरों चक्या इधर सिट्टिया और वापस गए। सानू नहीं पता लग्या फॉर सम डेज कि कित्थों आ रहे ने पैकेजेस। दैन कुदरती तौर पर वन ड्रोन एक दरख्त विच फस गया। सो वी केम टू नो ड्रोन्स वर कैरिंग दिस मटीरियल। नाउ पहला था इट वॉज ड्रॉपिंग अक्रॉस द रिवर, देन दे मेड द डिस्टेंस अबाउट 7 to 8 kilometers। एंड हुण मेरे को the last lot which I received information, they have gone up to 32 drops were made about 31 kilometers inland. So ये जड़ा कहना कि 51 kilometer बड़ा it's taking over Punjab, this is a total misconception. I do not know what the all party meeting discussed, लेकिन please understand one thing. Security forces are there to control the security of the country. Nobody is taking over the government of the state. ना होई है पहला, ना होई है हुण। उदों जब होई सी terrorist period, used to have a cordon operation, and the army used to do an outer cordon. फिर the police, Punjab police and the CRP and all used to do the inner search and operation. Same is the case now. Nobody is taking over the states. Eta 51 kilometer tak, they are on the lookout for these drones. Technology बढ़ रही है. These are Chinese drones. इन्हां दा payload increase हो रहा है और इन्हां दी range increase हो रही है. Tomorrow you may get them to 50 kilometers. You may get them to 60 kilometers. Who knows? They may land near Chandigarh. की पता लगता है सानू. So instead of being critical, it is the duty of every government, responsible government, to see कि ये बिल्कुल जड़े हालात इत्थे बन रहे ने, इन्हां दा सामना आपां नूं कैसे करना है and how are we to deal with this.
Punjab Police is a first-class force. They're a trained force. When I was there were 81,000 policemen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ employ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ they are not trained for certain things. They are trained for policing. We have commando battalions, we have PAP battalions, they are all doing a good job, but they need help. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CRP ਔਰ BSF ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਜਦ CRP BSF ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ. Army we don't need at the moment because there's no such thing. But certainly assistance to Punjab Police, our CRP and our BSF must give it to maintain peace in Punjab. मैं peace ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ. Khalistani involved ne and Pakistani involved ne. Let me make sure these are sleeper cells of both ISI and Khalistan together. Weapons ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ what are they planning to do in Punjab? ਮਖੌਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਨੇ. Therefore for any government to say ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ irresponsible behavior. I have pictures here. Can you help me? Where are the pictures? Just take them out. Just नीचे होता है. Just take these out. Did you hold this? Yes. These are pictures given during mere time. Now here are the drones. ये drones ने ये drop की है. Now how do the drones drop it? They have a GPS system, ground plotting system, which is put into the drone. The drone goes to that GPS location and it drops. And ਉੱਥੇ somebody ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ associate ਹੈ, he picks it up. ਐਰੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ. This is one drone. This is the packages of other drones. And then there is ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ these are all drone pictures. One minute. These are the type of drones that have come. Now what is the ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ drone ਆਉਂਦਾ ਸੀ, they used to carry 2 AK-47, 4 magazines, 2 pistols, 4 magazines, 2 lakh रुपया, heroin ਦੇ 2 किलो. That was the loan. But subsequently range ਵੱਧ ਗਈ, capacity ਵੱਧ ਗਈ. ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? It is now for this new government to see. Earlier on they used to carry AK-47s. They had these are Austrian hand grenades. Austria has set up a armament factory in Pakistan. ये बना रहे हैं. है drone थोड़ा जरा शुरू से पढ़ा सी this drone. तो ये कहना कोई drone नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी, everything is fine. Now these are not responsible statements. Here is AK-47. Here is a light submachine gun. Here is another one, a Tommy gun, a Purani Tommy gun, and these are other weapons and all grenades which are coming. So we have a lot of, here is the pistols. These pistols have arrived in one drop. Why are pistols drop? Here is another drop thing there. Here are hand grenades and another drone here. So I am not an alarmist, but I know that there's something is going wrong. Wrong. Something is going to happen. What is going to happen? So it is for the government to sit down today, and whether it's in the Vidhan Sabha now, they want to hold a special session, ya kal jehda all party meeting kiti hai, and find out what is, don't deny anything. लोगों के सामने रखो और दसो कि आ चीज़ हो रही है और ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ. ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ we will send BSF there. Now BSF has taken over 51 kilometers not to come into and take over Punjab administration. ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ
they've come for assistance to our police to do this work. And this is not for Punjab. It's happening in Gujarat, it's happening in Rajasthan, it's happening here, it's happening in Jammu Kashmir, it's happening in Bangladesh, on Bangladesh border, it is happening on all the Chinese borders. Because on our Chinese, the drones, they can go anywhere and give them whatever capacity, and we have to be careful because this is in 1.5 years from just crossing the river, they have now come to 31 kilometers. I've got each drop, it has been shown where it has been picked up from, and that pickup has been now listed as to how many kilometers inland. And the latest which I got before I left government was 31 kilometers. So these are things that we must take responsibility and understand that this is what Punjab is heading for. We are a border. Our state has been a battlefield too many times. ਅਸੀਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਕਲੈਂਡਸਟੀਨ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर द गवर्नमेंट टू ओन अप एंड टू टेल द ट्रूथ.